Admiral Kim Woo-jin start auf das holographisch Display vor sich. 1000 Rotpunkt beweckten sich auf die Google Grenze der Erde. Sein Herzschlag schneller, als die Säulen sah. Die Weltraumbeobachtungsstation hat dies massive Flot bereits 30 lang verfolgt, und die Anzahl der Schiffe wird immer größer. Herr Admiral, meldet Lieutenant Park Soo-min mit zitternder Stimme. Wir entdecken über 4000 einzelne Schiffe. Sie bewegen sich in perfekter Formation, weil wir es noch nie gesehen haben. Nichts in unseren Datenbanken entspricht diesem Muster. Woo-jin spurt, why sehen geholt werden. In seinen 30 Jahren Militärdienst hat viel gefährliche Situationen erlebt, aber dies war anders. Die Alien zeigten ihm militärische Präzision, die beginstigend war. Jedes Schiff hielt exakt seinen Platz in der Formation, als wenn sie von einem einzigen Geist käme, und TROLIAT aktiviert das Notfallbetrügungssystem. Binnen weniger Minuten wurden alle Regierungschefs der Welt erfahren, dass die Menschheit ihrer größten Bedrohung gegenüberstand. Die außerirdische Armada erstreckt sich über den Weltraum wie ein mechanischer Such. Jedes einzelne Schiff war so groß wie ein Stadtblock und glänzt metallisch im Licht der fernen Stern. Der Kommunikationsbild flackert auf. Das Gesicht von Verteidigungsministerlichen Ruhe hinaus so. Sein normalerweise ruhigen Augen zeigten deutlich Sorge. Admiral, sind Sie sicher, dass dies Messwort korrekt sind? Das kann nicht stimmen. Bestheit, Herr Minister, antwortet Woo-jin mit fester Stimme, obwohl sein Magen sich zusammenzog, was auch immer offen zukommt. Es übersteht ein sehr Vergeten bei weitem. Ein sehr konventionellen Waffen würden nicht ausreichen. In diesem Moment verstummt die Erst-Orbital-Verteidigungsplot. Woo-jin beobachtet hilflos. Wie das Signal auf seinem Bildschirm verschwand, dann verstummt ihn zweite Plattform. Sein schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Die Invasion hat bereits begonnen. Noch bevor die fremden Schiffe die Atmosphäre erreicht hatten. Mein Gott, flüstert Park Soo-min an Start auf ihr Instrument. Sie schalten unsere Verteidigungsarm aus der Ferne aus. Wie ist das möglich? Woo-jin schluckt schwer. Die Technologie dieser außerirdischen war ihrer Jahrhundert voraus. Sie brauchten nicht einmal in Reichweite zu kommen, die stärksten Verteidigungen der Menschheit zu sichern. Es war, als würde eine mittelalterliche Armee gegen moderne Panzer kämpfen. Alle Einheiten, höchste Alarmbereitschaft, Befalle über das Kommunikationssystem, bereitet verfügbaren Schiff für den Kampf vor. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir werden nicht kampflos aufgeben. Die roten Punkte auf dem Display kämen her. Jeder Punkt repräsentiert ein Schiff voller fremder Krieger, deren Absichten unbekannt wären. Woo-jin fragt sich, ob die Menschheit diesen Tag überleben wird. Die Stille im Kommandoraum war bedrückend, unterbrochen nur vom Summen der Computer und dem leisen Atem seiner Mannschaft. Die außerirdische Übertragung durchbricht jeden Kommunikationskanal auf der Erde gleichzeitig. Dr. Han Min-seo, der führende Xenobiologist der Menschheit, beobachtet vom not vollkommen Dosentremals, wie die Nachricht in perfektem Koreanisch, Englisch, Mandarin und Dutzenden anderen menschlichen Sprachen abgespielt wird. Wir sind das Waffen-Imperium. Hat wie in 70 Stunden Zeit für ein bedingungslos Capitulation. Wie das Stand wird zur vollständigen planetaren Sterilisation führen. Das ist keine Verhandlung. Die Stimme war kalt und mechanisch, aber die Perfektion jeder Sprache war erschreckend. Dr. Hahn spürt, wie im Einschau über den Rücken lief. Dies Wesen hatten nicht nur menschlich Sprachen gelernt, sie beherrschten sie besser als die meisten Menschen selbst. Präsidentin Song Ji-hydret sich zu ihren Beräten
Ihr normalerweise ruhigen Hensitterten leicht, Dr. Hahn, womit, haben wir es zu tun, können Sie mir ehrlich Einschätzung geben. Dr. Hahn hat mich tiefdeutsche und studierte die Daten auf seinem Tablet. Basierend auf ihrer Technology Demonstration sind sie ins mindestens 500 Jahre voraus, möglicherweise noch mehr. Sie haben das eindeutig schon einmal gemacht. Allein, die sprachliche Analyse deutet darauf hin, dass sie 100 von Spezies studiert haben. Die Wort hingen schwer im Raum, jeder im kommandosentrum Verstand die Bedeutung. Diese Außerirdischen waren kein zufälligen Entdecker oder friedlich Forscher. Sie waren Erober mit jahrhundertelanger Erfahrung. Commander Cho Sung-ho schlag mit der Faust auf den Tisch. Seine Augen funkelten vor What? Wir können nicht einfach aufgeben und sterben. Die Menschheit hat schon schlimme Zeiten überstanden. Wir haben Krieg, Suchen und Naturkatastrophen überlebt. Die Alternative kann noch schlimmer sein, antwortet Han Lies und siegt auf seinen Bildschirm. 17 Zivilisationen vor uns haben sich entschieden zu kämpfen. Die Worten führen detaillierte Aufzeichnungen über ihr Siege. Diese Welten ist heute unbewohnt. Die still im Raum war erdrückend. Song betrachtet die Gesichter ihrer Berater. Einige zeigten Verzweiflung, andere trotzig Entschlossenheit. Was wissen wir über diese anderen Zivilisationen? Einige waren technologisch weiterentwickelt als wir, erklärt Dr. Hahn mit müder Stimme. Ein Spezies hat bereits interstellar Reisen gemeistert, ein anderer besser waffen. Die ganz Kontinente siestern konnten, kein hat länger als 3 Monate Widerstand geleistet. Der Countdown begann auf allen Bildschirmen zu laufen. 71 Stunden, 59 Minuten, jede Second, diverging. Bracht die Menschheit einher, in ihr möglich auslöschen. Haben wir überhaupt eine Chance? Fragt Song Ji-Hai direkt. Dr. Hahn schwieg einen langen Moment. Vielleicht haben wir etwas, was die anderen nicht hatten, eine sehr Unberechenbarkeit. Die Worten erwarten logisches, vorhersagbares Verhalten. Menschen sind chaotisch, kreativ und manchmal völlig irrational. Commander Cho nicht langsam, also kämpfen wir nicht wie die anderen. Wir kämpfen wie Menschen, die tickt weiter. 72 Stunden, ihn entschieden, zu treffen, die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird. In den Strauen begannen bereits Panik und Chaos auszubrechen, wenn die Regierungen der Welt verzweifelt nach einer Lösung suchten dort Präsident in Song stand vor der Notfallsitzung der Weltwehr. Ihr Gesicht war ernst und müde, die letzten 18 Stunden und Schlaf hatten Tiefschatten unter ihr Augen gezeichnet. Wir haben zwei Möglichkeiten, Capitulation und auf nicht hoffen, oder wir aktivieren Project Phoenix. Ein unruhiges Murmeln ging durch den Raum. General Kang Tae-hyung büht sich nach vorn, sein Hand fest auf den Tisch gepresst. Phoenix wird als letzter Ausweg gegen einen Atomkrieg entwickelt. Nicht gegen eine Alien-Invasion. Der elektromagnetische Impuls kann sehr eigen Infrastruktur für Jahrzehnte lahmlegen. Wir werden uns selbst ins Mittelalter zurückbauen. Dr. Yun Hagen vom Wissenschaftsrat stand auf und aktiviert sein Hologramm. Aber es kannten sie im Kampf geben. Ihr Schiff zeigen ihn stark abhängig von elektromagnetischen Systemen. Wenn wir ihre Koordination streng kennen, haben wir vielleicht eine winzige Chance, zum Preis und sehr Zivilisation in die Steinzeit zu schicken. Erwidert Song mit schwerer Stimme. Sie dacht an die Millionen von Menschen, die in Krankenhausen und lebenserhaltenden Gürteln hingen, an die Kinder in den Schulen, an die Familien, die nicht verstanden, worum ihr Welt plötzlich enden sollt. Drauen vor dem Bunker setzt, sich die Zivilisten Evakuierung fort. Massiv Schiff, jedes einzelne schwimmen festen,
Nomen positionen aber den großen Städten ein. Seoul, Tokio, New York, London, überall hingen dies metallischen Angehure am Himmel wie dunkel Wolken vor einem Sturm. 24 Stunden verbleibend, meldet Lieutenant Kim daher von ihrem Kommunikationspunkt. Ist dem Raum, stündigen Sprechen unter Angst, die sie als spürten, der britische Premierminister habe seine Hand, was ist, wenn Phoenix nicht funktioniert. Dann haben wir uns selbst gestört an den Auirdischen die Arbeit abgenommen. Und wenn wir uns ergeben, fragt der französische Präsident, glaubt wirklich jemand, dass sie uns im Leben lassen würden, 17 andere Zivilisation dachten das auch. Song betrachtet die Gesichter den Tisch, Männer und Frauen, die normalerweise über Handelsabkommen und Grenzkonflikt stritten, so nun während wurde größten Entscheidung in der Geschichte der Menschheit. Einige weinten still, andere bolten ihr fast vor wat. Ich heb 3 Kinder, sagt die Deutsch-Kanzlerin Lies. Sie sind 7, then and 13 Jahre alt. Wenn wir Phoenix aktivieren, würden sie in einer Welt ohne Elektrizität, ohne modern Medizin, ohne Eils aufwachsen, was wir als selbstverständlich betrachten, aber sie würden aufwachsen, antwortet Song fest, das ist mehr, als die Worte anderen Spezies gehört haben. Ein schrilles Schweigen erfüllt den Raum, jeder wusste, dass es kein Gutwohl gab. Nur einen möglichen Entscheidung zwischen sicherem Tod und sicherem Überleben. Song schaut jeden einzelnen Weltführer in die Augen. Ich brauche eine Abstimmung. All die für Phoenix sind, langsam haben sich die. Nach der anderen, bis schließlich all erhoben waren. Admiral Kim Woo-jin start auf das holographische Display vor sich. 1000 Rotpunkt beweckten sich auf die Google-Grenze der Erde. Sein Herz schlug schneller, als die Säulen sah. Die Weltraumbeobachtungsstation hat dies massive Flot bereits streitig lang würfelt, und die Anzahl der Schiffe wird immer größer. Herr Admiral, meldet Lieutenant Park zu mir mit zitternder Stimme. Wir entdecken über 4000 einzelne Schiffe. Sie bewegen sich in perfekter Formation, weil wir es noch nie gesehen haben. Nichts in unseren Datenbanken entspricht diesem Muster. Woo-jin spürt, why sein Kalt werden. In seinen 30 Jahren Militärdienst hat viel gefährliche Situationen erlebt, aber dies war anders. Die Aliens zeigten ihm militärische Präzision, die begistigen war. Jedes Schiff hielt exakt seinen Platz in der Formation, als wenn sie all von einem einzigen Geist käme, und TROLIAT aktiviert das Notfallbetrügungssystem. Binnen weniger Minuten wurden all Regierungschefs der Welt erfahren, dass die Menschheit ihrer größten Bedrohung gegenüberstand. Die außerirdische Armada erstreckt sich über den Weltraum wie ein mechanisches Such. Jedes einzelne Schiff war so groß wie ein Stadtblock und glänzt metallisch im Licht der fernen Stern. Der Kommunikationsbild flackert auf. Das Gesicht von Verteidigungsministerlichen Ruhe hinaus so. Sein normalerweise ruhigen Augen zeigten deutlich Sorge. Admiral, sind Sie sicher, dass dies Messwort korrekt sind? Das kann nicht stimmen. Bestheit, Herr Minister, antwortet Woo-jin mit fester Stimme, obwohl sein Magen sich zusammenzog, was auch immer offen zukommt. Es übersteht ein sehr Vergeten bei weitem. An sehr konventionellen Waffen würden nicht ausreichen. In diesem Moment verstummt die Erst-Orbital-Verteidigungsplot. Woo-jin beobachtet hilflos. Wie das Signal auf seinem Bildschirm verschwand, dann verstummt ihn die Plattform. Sein schlimmsten Befürchtungen wurden wahr. Die Invasion hat bereits begonnen, noch bevor die fremden Schiffe die Atmosphäre erreicht hatten. Mein Gott, flüstert Park zu mir und starrt auf ihr Instrument.
Sie scholten an sehr vertidigen aus der Fern aus. Why ist das möglich? Wohin Schlagtür? Die Technologie dieser außerirdischen war ihrer Jahrhundert voraus. Sie brauchten nicht einmal in Reichweite zu kommen, die starksten Vertidigungen in der Menschheit zu sichern. Es war, als würde in mittelalterlicher Armee gegen moderne Panzer kämpfen. All Einheiten, höchste Alarmbereitschaft, befahle aber das Kommunikationssystem, bereitet alle verfügbaren Schiffe für den Kampf vor. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir werden nicht kampflos aufgeben. Die roten Punkt auf dem Display kämen einher. Jeder Punkt repräsentiert ein Schiff voller fremder Krieger, deren Absichten unbekannt wären. Wohin fragt sich, ob die Menschheit diesen Tag überleben wird. Die Still im Kommandoraum war bedrückend, unterbrochen nur vom Summen der Computer und dem leisen Atem seiner Mannschaft. Die außerirdische Übertragung durchbricht jeden Kommunikationsskill auf der Erde gleichzeitig. Dr. Hahn Minseo, der Führende seiner Biologie der Menschheit, beobachtet vom not vollkommen Dosentremals, wie die Nachrichten perfektem Koreanisch, Englisch, Mandarin und Dutzenden anderen menschlichen Sprachen abgespielt wird. Wir sind das Wolfenimperium. Hat wie 70 Stunden Zeit für ein bedingungslos Capitulation. Widerstand wird zur vollständigen planetaren Sterilisation führen. Das ist kein Verhandlung. Die Stimme war kalt und mechanisch, aber die Perfektion jeder Sprache war erschreckend. Dr. Hahn spürt, wie im Einschau über den Rücken lief. Dies Wesen hatten nicht nur menschlich Sprachen gelernt, sie beherrschten sie besser als die meisten Menschen selbst. Präsidenten Song Jihad sich zu ihren Beräten Ihr normalerweise ruhigen Hensitterten leicht. Dr. Hahn, womit haben wir es zu tun? Können Sie mir ein ehrlich Einschätzung geben? Dr. Hahn tief durch und studierte die Daten auf seinem Tablet. Basierend auf ihrer Technology-Demonstration sind sie ins mindestens 500 Jahre voraus, möglicherweise noch mehr. Sie haben das eindeutig schon einmal gemacht. Allein, die sprachliche Analyse deutet darauf hin, dass sie hundert von Spezies studiert haben. Die Wort hingen schwer im Raum, jeder im kommendosentrum Verstand die Bedeutung. Diese Außerirdischen waren kein zufälligen Entdecker oder friedlich Forscher. Sie waren Erober mit jahrhundertelanger Erfahrung. Commander Cho Sung-ho schlag mit der Faust auf den Tisch. Seine Augen funkelten vor Wort. Wir können nicht einfach aufgeben und sterben. Die Menschheit hat schon schlimme Zeiten überstanden. Wir haben Krieg, Suchen und Naturkatastrophen überlebt. Die Alternative kann noch schlimmer sein, antwortet Han Lies und siegt auf seinen Bildschirm. 7 Zivilisationen vor uns haben sich entschieden zu kämpfen. Die Worten führen detailliert Aufzeichnungen über ihr Siege. Diese Welten ist heute unbewohnt. Die Still im Raum war erdrückend. Song Jihai betrachtet die Gesichter ihrer Beräter. Einige zeigten Verzweiflung, andere trotzig Entschlossenheit. Was wissen wir über diese anderen Zivilisationen? Einige waren technologisch weiterentwickelt als wir, erklärt Dr. Hahn mit müder Stimme. Ein Spezies hat bereits interstellar Reisen gemeistert, ein ander besser Waffen. Die ganz Kontinente sichern konnten, kein hat länger als 3 Monate Widerstand geleistet. Der Countdown begann auf allen Bildschirmen zu laufen. 71 Stunden, 59 Minuten, jede Second, diverging. Bracht die Menschheit einher, in ihr möglich auslöschen. Haben wir überhaupt eine Chance? Fragt Song Jihai direkt. Dr. Hahn schwieg einen langen Moment. Vielleicht haben wir etwas, was die anderen nicht hatten, eine sehr Unberechenbarkeit. Die Worten erwarten logisches, vorhersagbares Verhalten. Menschen sind chaotisch,
creative und manchmal völlig irrational. Commander cho nicht langsam, also kämpfen wir nicht wie die anderen. Wir kämpfen wie Menschen, die tickt weiter. 72 Stunden, ihn entschieden, zu treffen, die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird. In den Strauen begannen bereits Panik und Chaos auszubrechen, wenn die Regierungen der Welt verzweifelt nach einer Lösung such dort Präsident in Song stand vor der Notfallsitzung der Weltwehr. Ihr Gesicht war ernst und müde, die letzten 18 Stunden und Schlaf hatten Tiefschatten unter ihr Augen gezeichnet. Wir haben zwei Möglichkeiten, Capitulation und Offenheit hoffen, oder wir aktivieren Project Phoenix. Ein unruhiges Murmeln ging durch den Raum. General Kang Tae-hyung buht sich nach vorn, sein Hand fest auf den Tisch gepresst. Phoenix wird als letzter Ausweg gegen einen Atomkrieg entwickelt. Nicht gegen eine Alien Invasion. Der elektromagnetische Impuls kann sehr eigen Infrastruktur für Jahrzehnte lahmlegen. Wir werden uns selbst ins Mittelalter zurückbauen. Dr. Junhagen vom Wissenschaftsrat stand auf und aktiviert sein Hologramm. Aber es kannten ihn Kampfans geben. Ihr Schiffseigen ihn stark abhängig von elektromagnetischen Systemen. Wenn wir ihre Koordination strengthen, haben wir vielleicht eine winzige Chance, zum Preis an der Zivilisation in die Steinzeit zu schicken, oder der Song mit schwerer Stimme. Sie dacht an die Millionen von Menschen, die in Krankenhausen und lebenserhaltenden Gürteln hingen, an die Kinder in den Schulen, an die Familien, die nicht verstanden, worum ihr Welt plötzlich enden sollte. Drauen vor dem Bunker setzt, sich die Zivilisten Evakuierung fort. Massiv Schiff, jedes einzelnen schwimmen festen, nahmen Positionen über den großen Städten ein. Seoul, Tokio, New York, London, überall hingen dies metallischen Angehure am Himmel wie dunkel Wolken vor einem Sturm. 24 Stunden verbleibend, meldet Lieutenant Kim Dae von ihrem Kommunikationspunkt. Ihr Stimme war rauf stündigen Sprechen unter Angst, die sie ausspürten. Der britische Premierminister hat sein Hand. Was ist, wenn Phoenix nicht funktioniert? Dann haben wir uns selbst gestört und den Auirdischen die Arbeit abgenommen. Und wenn wir uns ergeben, fragt der französische Präsident, glaubt wirklich jemand, dass sie uns ein Leben lassen würden, siebsen an der Zivilisation dachten das auch. Song betrachtet die Gesichter den Tisch, Männer und Frauen, die normalerweise über Handelsabkommen und Grenzkonflikt stritten, so nun während vor der größten Entscheidung in der Geschichte der Menschheit. Einige weinten still, andere bolten ihr fast vor Wort. Ich habe 3 Kinder, sagt die Deutschkanzlerin Lies. Sie sind 7, then and 13 Jahre alt. Wenn wir Phoenix aktivieren, würden sie in einer Welt ohne Elektrizität, ohne modern Medizin, ohne Eils aufwachsen, was wir als selbstverständlich betrachten. Aber sie würden aufwachsen, antwortet Song fest, das ist mehr, als die Worte anderen Spezies gehört haben. Ein schrilles Schweigen erfüllt den Raum. Jeder wusste, dass es kein Gutwohl gab. Nur einen möglich Entscheidung zwischen sicherem Tod und sicherem Überleben. Song schaut jeden einzelnen Weltführer in die Augen. Ich brauche eine Abstimmung. All die für Phoenix sind, langsam haben sich die. Ein nach der anderen, bis schließlich all erhoben waren. Zum ersten Mal in ihrer Eroberungsgeschichte stand das Wort Imperium etwas gegenüber, das sie nicht verstehen konnten, eine Spezies, die sich weigert, gebrochen zu werden. Die Menschen passten sich nicht nur an sie entwickelten sich unter Druck zu etwas Neuem. Wir sind nicht mehr dieselbe Spezies, die vor einem Jahr existiert, sagt Dr. Moon zu ihren Kollegen. Die Worten haben uns nicht erobert.
Sie haben ens erschaffen die neue Art von Mensch, die geboren wird, zu überleben. Die Evolution geschieht nicht über Millionen von Jahren, sondern in Monaten. Die Menschheit wird zu etwas, was das Universum noch nie gesehen HETTE.ING Kim Eugen Match die Verbindung. Wenn sie in ihrer unterirdischen Werkstatt en geborgener Worten Technologie arbeitet, umgeben von Kabeln, Schaltkreisen und improvisierten Gürteln hat sie wochenlang versucht, die fremde Technologie zu verstehen. Plötzlich fiel ihr etwas auf, das sie erschreckt und gleichzeitig fasziniert. Wir teilen nicht nur Informationen, sagt sie den versammelten Widerstandsfern in der Provisation kommende Zentral. Wir denken kollektiv. Ich habe heute Morgen eine Lösung für ein Problem gefunden, über das ich nie nachgedacht habe. Aber jemand in Tokio hat gestern Nacht genau denselben Gedanken. Die verstreuten menschlichen Siedlungen hatten ein unbewusstes Netzwerk geteilter Intelligenz entwickelt. Ideen, die an einem Ort entstanden, tauchten gleichzeitig in anderen auf. Lösungen für komplexe Probleme entstanden aus der kollektiven menschlichen Erfahrung. Als wir die Gesamtspezies zu einem einzigen, denkenden Organismus geworden. Gestern träumt ich von einer neuen Wurf gegen die Waffen, berichtet ein Kämpfer aus Berlin über das Communicationsinstitut. Heute Morgen beschrieb ein Ingenieur in Sao Paulo exakt dasselbe Design. Wir haben nie miteinander gesprochen, Dr. Lim Chang studierte dieses Phänomen mit wachsendem Staunen. Die Waffen denken in starren Hierarchien, beobachtete einer unstlichen Strategiesitzung. Ihr Befehl kommen von oben nach unten, ohne Beugung. Sie können sich nicht in einen sehr chaotischen, kreativen Ansatz anpassen. Die Waffengesellschaft war ein perfekt Maschine aufgebaut. Jedes Individuum hat sein Rolle, jeder Befehl wird unfrage befolgt. Diese Physiens hat ihnen geholfen, 17 andere Zivilisationen zu erobern, aber gegen die Menschheit. Wird sie zu einer SCH Commander Park Taeyong begann, unmöglich technische Meisterleistung über Kontinente hinweg zu koordinieren. In seinem versteckten Bunker unter Südkorea entwickelte Pläne, die normalerweise ja der Vorbereitung benötigt hätten. Wenn wir als eine Spezies denken können wir als eine Spezies kämpfen. Der Widerstand startet synchronisiert. Angriff weltweit. In New York sprengten Kämpfer in Waffen Communication Station, während gleichzeitig in Moskau an der die Energieversorgung eines Alien-Stützpunkts lahmlegten. In Sydney störten Techniker die Sensoren der Besitzer, genau in dem Moment, als Guerillas in Kapstadt einen Beberüstung starteten. Jeder Angriff war perfekt getimt. Am schwickenischen Netzen, von denen die Waffen nicht wussten, dass sie hatten. Die Aliens waren verwirrt. Ihr Analysten konnten nicht verstehen, wie primitive Menschen in solch Koordination erreichen konnten. Unmöglich, übertragen Waffen kommen durch zu seinem Vorgesetzten. Sie haben keine zentrale Führung, keine einheitliche Technologie. Weignen sie so präzise zusammenarbeiten. Dem ersten Mal seit Beginn der Invasion sorgen sich die alliierten von mehreren Positionen zurück. Ganz Waffen garnisonen wirklich ein strategisch wichtig Punkt, weil sie nicht verstehen konnten, was sie herum geschah. Die Menschheit überlebt nicht mehr nur, sie lernt zu gewinnen. Das Kollektivbewusstsein, das sich in den dunklen Monaten der Widerstands entwickelt hat, verwandelt sich in die mächtigste Waffe, die das Universum je gesehen hat. Wir sind eins geworden, flüstert Kim Eugen, wenn sie die Erfolgsbericht aus der ganzen Welt las. Die Waffen kämpfen gegen eine Spezies. Wir sind zu einer Superspezies geworden. 2 Jahre nach der Invasion hatten sich die Verhältnisse
Völlig umgekehrt. General en Hyacinth stand in der Zerkerobeten kommende Zentral unbeobachtet, wie menschlich Streitkraft die Worfen en mehreren Fronten zerkdrängten. Die großen Bildschirm zeigten in Kart der Welt, ofte, Grundbereich die befreiten Gebiet markierten, jeden Tag Word mehr Grun. Herr General, wir haben erfolgreiche Technologie mit unserer eigenen integriert, bricht die Chefingenieurin Seemenung mit einem müden, aber stolzen Lächeln. Unsere Hybridwaffen sind tatsächlich besser als ihr. Wir haben ihr Precision mit unserer Anpassungsfähigkeit kombiniert. Die Waffen, die in den unterirdischen Fabriken entstanden, waren Meisterwerk der Improvisation. Menschlich kreativer traf auf außerirdische Technologie, was dabei herauskommt. Hat selbst die Ingenieur bericht, Energiewaffen, die sich an verschiedenen Zielen passen konnten Panzerung, die sich selbst repariert, und Kommunikationssystem, die Waffen nicht entschlüsseln konnten. Das Waffenimperium hat noch nie anhaltenden Widerstand von einer primitiven Spezies erlebt. Ihr starren taktischen Doktrinen zerbröckelten gegen die unvorhersagbaren Strategien der Menschheit. Was sie als Chaos sahen die Menschen als Kreativität, wo die Waffen Ordnung erwarteten. Fanden sie controlled Chaos. Sie fordern Verstärkung. Von ihrer Heimatflotten, meldet Kommunikationssoftware Usun ho, render die Abgefangenen Nachrichten übersetzt. Anscheinend sind wir die erste Spezies, die sie zertrennt. Ihr Kommandeur sind in Panik. Die Waffen Nachrichten, offenbarten ihr Verwirrung. Menschen verwenden Taktiken außerhalb aller Parameter. Lautet die Nachricht, Empfehlung der Spezies Classification, möglicherweise nicht primitiv. Präsident Kim Jong-un. Devon der Vereinten Widerstandsregierung gewählt. Werden war, wandte sich in den Planeten. Sein Stimmwort über Verstecksender in der ganzen Welt übertragen. Wir verteidigen nicht länger unsere Welt. Wir erobern sie zurück. Jeder Tag bringt uns in dieser vollständigen Befreiung. Sein Wort erreichten Millionen von Menschen in Bunkern, Tunneln und befreiten Städten. Kinder, die nur Krieg kannten, hörten zum ersten Mal von Hoffnung auf ein normales Leben. Orks-Gelage, die vergessen hatten, wie Frieden sich anfühlt, begannen zu träumen. Die Gegenoffensive begann mit einem koordinierten Schlag auf jede Waffenposition gleichzeitig. 15 o'clock Ortszeit, überall auf der Welt griffen menschliche Kräfte an, die außerirdischen, die vorhersagbares menschliches Verhalten erwarteten, fanden sich überwältigt von Taktiken, die sie nicht begreifen konnten und dort und so sprengten Saboteur die Hauptenergiquelle der Waffenbasis, renden London Kämpfer die Kommunikationssannen zerstörten. In Moskau infiltrierten Spezialeinheiten die Alien-Kommandoposten, und in Rio störten Techniker die Transportnetzwerk der Besitzer. Sie sehen sich von überwiesig Positionen zurück, bricht die General an mit ungläubigem Staunen. Zum ersten Mal seit der Invasion sind sie diejenigen, die fliehen. Die Menschen kämpfen nicht mehr nur ums Überleben. Sie kämpfen die Zukunft, ihr Heimat, das Recht zu existieren. Und zum ersten Mal seit 2 Jahren sahen sie aus wie die Gewinner. Die Waffen haben einen Fehler gemacht, sagt Seemenung. Sie haben uns unterschätzt. Jetzt sollen sie den Preis, Admiral Choyun beobachtet von der Orbital Commando Station aus. Wie die letzten Waffenschiffe aus der Erdatmosphäre verschwanden. Das mächtige Imperium, das 7 Zivilisationen erobert hat, zog sich verwirrt wurde einer bittlichen Widerstandskraft der Menschheit zurück, die riesigen schwarzen Schiffe, die einst wie Todesengel über den Städten gehangen hatten, flohen jetzt in die Dunkelheit der Weltraums. Sie senden auf allen Frequenzen,
Bergtit Kommunikationsverhöhungen mit einem engläubigen Lächeln. Es ist in allgemein Warnung en ihr Imperium über die Menschen. Sie warnen ihr eigen Spezies vor UNS. Die Nachricht war einfach und erschreckend zugleich. Speziesbezeichnung, Menschen. Status, Spitzenruber, Empfehlung, jeden Preis. Meiden. Dr. Korn Subin lächelt grimmig, als sie die xenobiologischen Bericht las. Sie nennen es eine evolutionäre Anomalie. In Spezies, die unter Druck starke Word, en statt zu zerbrücken. In ihrer gesamten Galaxis Datenbank ist nichts Vergleichbares. 3 Jahre Verwüstung hatten die Erde gezeichnet, aber nicht gebrochen. Aus der Asche der alten Welt war ein menschliche Zivilisation entstanden. Die künstlichen Grenzen der Nationen waren verschwunden, ersetzt durch eine speziesweite Identität, die in den Führen der Überlebenskampf geschmiedet worden war. Wie geht es jetzt weiter? Fragt Flottenkommandant Min Ho, rende die Butenwolfen Sternenkarten. Studierte. Die Karten zeigten 100 von Welten, bewohnt Planeten, Handelsrouten und militärische Stützpunkte eines Imperiums, das Halbuniversum kontrolliert. Admiral Choi betrachtet die riesige Karte der bekannten Weltraums. Jeder Punkt repräsentiert in Welt, möglicherweise mit Lebensformen, die genauso bedroht wären wie die Menschen es gewesen wären. Wir lernen, wir wachsen, und wir sorgen dafür, dass kein andere Spezies durchmachen muss. Was wir durchgemacht haben, die Reise der Menschheit zu den Sternen begann, nicht als Fleckling oder Opfer, sondern als die Nussen Spitzenruber der Galaxis. In den unterirdischen Fabriken wurden bereits die ersten Interstellar ein Schiff gebaut. Hybrid aus menschlicher, Kreativität und Waffentechnologie, die Kinder, die im Widerstand geboren wurden, sind anders, bemerkt Dr. Korn. Sie denken bereits in galaktischen Dimensionen. Sie sind die erste Generation einer neuen Menschheit. Das Universum wird lernen, was die Waffen zu spät entdeckt hatten. Der Greatwurf der Menschheit war nicht die Technologie, es war ihr Weigerung aufzugeben. Ihr Fähigkeit zu evolvieren und ihre Entschlossenheit, nicht nur sich selbst zu schützen, sondern die Spezies, die wurden aus dem Stand. Wir werden nicht die Eroberer sein, die Waffen wären, sagt Admiral Choi zu ihren Offizieren. Wir werden die Beschützer sein, die wir uns gewünscht hätten. Der letzte Tag der alten Nation war am ersten Tag von etwas Gregem geworden. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat sich in etwas verwandelt, was das Universum noch nie gesehen hat, in Spezies, die aus der Zerstrung wiedergeboren wird, starker, währender und entschlossener als Jesuva. Die Stern warten auf sie, und diesmal würden die Menschen nicht als Bittsteller kommen,